Faleminderit. E nderuar zonja kryetare Llagami, nderuar ambasadori i delegacionit të Bashkimit Evropian, zoti Soreca, nderuar ambasadori i Republikës Italiane, zoti Buci, të nderuar pjesëmarrës. Kam kënaqësinë që vi sot në këtë konferencë në cilësinë e ministrit drejtësisë, jo vetëm për të thënë fjalën time përshëndetse, po për të thënë shumë më tepër se kaq, atë që ne si qeveri kemi bërë dhe do të vazhdojmë të bëjmë në të ardhmen për konsolidimin e reformës në drejtësi. Të gjithë ne dhe ju të nderuar pjesëmarrës, jemi dëshmitar të një zhvillimi rrënjësor që prej vitit 2013, ku shteti i drejtës i kapur peng nga korrupsioni, në çdo qelisë sistemit drejtësisë promovonte pandëshkueshmërinë, shfaqej në gjendjen më kritike të ekzistencës vet. Fenomeni i pandëshkueshmërisë, ku ligji ishte mbrojtës i më të fortit dhe jo i atij që i takonte drejtësia, kishin prekur çdo hallk e zinxhirit të institucioneve, ku më shumë e ku më pak. Ndërsa sot flasim për rezultate konkrete të reformës në drejtësi, ku tashmë etapa tjetër, ajo e konsolidimit të saj, është vendosur në agjendën e qeverisë re të dalë nga zgjedhjet e prillit të këtij viti si prioritet madhor për një Shqipëri të fortë përmes forcimit të shtetit të drejtës. Konsolidimi i reformës në drejtësi, lufta kundër korrupsionit dhe pandëshkueshmërisë, përmes fuqizimit të institucioneve të ngritura të drejtësisë, janë ndër objektivat më të qëndrueshëm të kësaj qeverie dhe të programit qeverisës 2021-2025. Problemet e adresuara nga kjo reformë kanë prekur jo vetëm korrupsionin dhe mungesën e ndëshkueshmërisë, por dhe mungesën e profesionalizmit gjyqtarëve dhe të prokurorëve. Ajo nuk mund të quhet e qëndrueshme kur institucionet e drejtësisë dhe në gjithë sistemin e drejtësisë ka mungesë profesionalizmi dhe integriteti, dy karakteristika të cilat janë pasaport e çdo shërbyesi të ligjit. Ato për të cilat është ndalur për vlerësim edhe procesi as pak i lehtë i vettingut. Një proces që më këmbi fjalët profesionalizëm dhe integritet, që pastroi sistemin e kalbëzuar ndër vite nga shërbyes jo të ligjit por të korrupsionit, pandëshkueshmërisë, dhunues të heshtur të shtetit të drejtës. Këto kritere, me tekst veçantë profesionalizmin dhe pastërtinë e figurës, bën që procesi vettingut të filtronte nga sistemi që ka nëpërkëmbur ndër vite dinjitetin e drejtësisë shqiptare, një numër të lartë gjyqtarësh e prokurorësh, ku nga 449 gjyqtarë dhe prokurorë të vetuar, afro 60% e tyre janë shkarkuar ose larguar me dorëheqje. Një numër sigurisht i paparashikueshëm ky, që tregon një rezultat pa precedent në luftën kundër korrupsionit gjyqësor dhe gjithashtu përcjell edhe një herë se sa e rëndësishme ishte reforma radikale e sistemit drejtësisë, e cila është mbështetur që në fillimet e saj nga partnerët tanë ndërkombëtar. E ndërtuar në arkitekturën e saj në bashkëpunim me aleatët tanë strategjik Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, reforma po jep frytet e saj, ku edhe unë si pjesë e ekipit kësaj reforme, ndihemi nderuar që ajo është një nga modelet unike në vendet e rajonit, model i avancuar, si në aspektin ligjor, me ndryshimet ligjore dhe ndërhyrjet në kushtetut, ku duhet thënë që morën një votim absolut në kuvend, si në procesin e vettingut, një proces tashmë i certifikuar përmes vendimit të fundit të Gjykatës Europiane të Drejtave të Njeriut, që e konsideron këtë mekanizëm të drejtë dhe në përputhje me gjitha standardet më të mira ndërkombëtare. Ashtu edhe në ngritjen e institucioneve të reja të drejtësisë. Qeveria dhe Ministria e Drejtësisë, pas ngritjes së këtyre institucioneve, do të vijojë të ofrojë të gjithë mbështetjen e nevojshme nëpërmjet politikave të planifikuara dhe të artikuluara në strategjinë ndërsektoriale të drejtësisë për institucionet e reja të drejtësisë me qëllim forcimin e profesionalizmit dhe performancës sistemit gjyqësor. Ato janë sfida e radhës e institucioneve të qeverisë sistemit drejtësisë, për të cilat Ministria e Drejtësisë ka në fokus të punës vetë këto prioritete.
rritjen e konsolidimit dhe bashkëpunimit me organet e reja të drejtësisë sipas ligjit duke e ngritur në një stat tjetër. Miratimin me shpejtësi të hartës reje gjyqësore. Rritjen e numrit magjistratëve në shkollën e magjistraturës si një mekanizëm efikas të domosdoshëm dhe të nevojshëm për të plotësuar vakancat e krijuar në sistemin gjyqësor. Rritjen e aksesit qytetarëve nëpërmjet digitalizimit të sistemit drejtësisë përmes krijimit dhe vendosjes në operim platformës Drejtësia ime, ashpërsimin e goditjes ndaj kriminalitetit dhe pandëshkueshmërisë nëpërmjet hartimit dhe miratimit kodit të ri penal punë në proces e sipër dhe me vijimin e projekteve antikorrupsion. Targeti punës për rritjen e profesionalizmit mbetet rritja e numrit të magjistratëve, forcimi i rolit shkollës magjistraturës, si dhe i dy këshillave të gjyqësorit. Kjo rritje profesionale do t'i shërbejë objektivit për vlerësimin real dhe të drejtë të profesionalizmit magjistratëve, i cili përbën pa dyshim një element kyç dhe të domosdoshëm në të gjithë planifikimin e masave për zhvilluar më tej shtetin e drejtës dhe për të forcuar drejtësinë në Shqipëri. Në këtë rrugtim, jam besimplot se bashkëpunimi me partnerët tanë ndërkombëtar do të jetë një niveli shumë të mirë, ashtu sikur se rezultoi bashkëpunimi në realizimin e reformës në drejtësi. Më lejoni këtu të citoj fjalën e presidentes Komisionit Evropian, zonjës Ursula von der Leyen, në vizitën e saj në Tiranë pak ditë më parë, e cila përgëzoi Shqipërinë për parafrimin dhe përparimin që ka patur me reformën në drejtësi, duke e vlerësuar si një sukses të madh që e presin punë të tjera në këtë drejtim. Reforma në drejtësi mbetet ende një luftë për t'u fituar dhe betejat tona për suksesin e saj për Shqipërinë e së drejtës do të vijojnë si garancia për të ardhmen, për Shqipërinë 2030, për t'i ndryshuar kursin Shqipërisë për një sistem i mund drejtësisë dhe të shkëputur totalisht nga padrejtësia e pandëshkueshmëria drejt rrugës tonë sigurt drejt Bashkimit Evropian. Edhe një herë shumë faleminderit për ftesën dhe punë të mbarë sot. Talking about justice reform, its adoption 5 years ago meant to be the beginning of a new era for the rule of law in Albania. And it marked certainly a decisive start for the modern and European Albania. Those who conceived this reform, they knew that it was never going to be an easy one. It has been a complex endeavor since 2016. However, the last 5 years have only confirmed that the reform was necessary. This is a hard process of fighting against impunity, fighting to regain public trust, and most importantly, fighting to reestablish integrity as a core value. This reform has been essential, let me say, to move forward away from its past towards a European future. Justice reform has started to bring concrete results, which would have been unthinkable only a few years back. For instance, criminal proceedings against 23 former magistrates dismissed by the vetting are underway, including 10 former High Court and Constitutional Court judges, while SPAC sent for trial cases of former constitutional president and judges of the two highest courts, and assets acquired thanks to corruption have been confiscated and brought back in the realm of legality. Crucially, we have now fully functional independent justice institution, the High Judicial Prosecutor Council, the Justice Inspector, the General Prosecutor Office, and SPAC, which are delivering results on a daily basis. But we now have entered a new phase of justice reform. In this phase, the focus should be on bringing justice reform to completion. It will require strength and sometimes pragmatism. As I said in previous occasions, it will require resilience, competence and leadership by the new justice institution. The new parliament, the new government,
have important responsibility in these regards, and the EU stands ready to support every effort to this end. I had a very good first meeting yesterday with Minister Mania, and I will soon meet with key members in Parliament from majority and opposition. There are many important files that need to be tackled with urgency. It is essential to engage in ensuring efficiency of the courts, including by concluding the ongoing work on the judicial map and the new case management system. It is important to look at the fundamental role of the School of Magistrate and at its resources. It is urgent to make sure that the vetting process can be brought to conclusion. It is crucial that all pending vetting cases are finalized in the shortest possible period of time, but at the same time preserving consistency and integrity of the process. This requires a time-limited extension of the mandate of the members of the Independent Qualification Commission and the public commissioners. It falls, of course, within the remit of the Parliament and of the government to define the precise limits and time limits of such extension in consultation with the relevant stakeholders. More generally, as I said in the past, the mantra of this second phase of the justice reform should be consolidation, to make sure that this reform and its benefits are irreversible. The continuous strengthening of professionalism and performance of the justice system, the focus of today's conference, is of course one of the key aspects which needs to be looked at. A good system of performance evaluation, inspection, and genuine cooperation between the independent justice institution is essential for retaining the high standards that Albania has committed itself through justice reform. So I'm extremely happy that this is going to be discussed today in the presence of all the key actors. At the same time, we must never lose sight of the overall objective: to uphold the integrity and independence of the justice system. Independent judiciary is one of the pillars of democracy and a fundamental precondition for EU accession. Looking at the vetting results so far, in most cases where judges and prosecutors have been dismissed, they have not been so on the grounds of lack of performance or professionalism, but mainly on integrated-related issues. So in order to strengthen integrity and preserving independence, the self-governing justice institution, in close cooperation with the School of Magistrate and with the support of the Ministry of Justice, must show political leadership, as well as invest time and resources. Ladies and gentlemen, judicial reform is and will remain one of the top priorities for the EU in Albania. The EU investment in the sector speaks for itself. So far, 50 million euro have been invested, and we are entering a new phase of consolidation. It is also time for the EU to adjust our assistance. A new phase of more targeted assistance to the various judicial institutions and for the Ministry of Justice will be operational at the beginning of next year with an additional budget of 9 million euro. Peer-to-peer assistance and the exchange with European counterparts are also crucial tools in this area. And one good example is the cooperation with the European Network of Council of Judiciary, whose president, Mr. Filippo Donati, is here today with us. Providing the best best practice to the independent justice institution of Albania is the way to go. Bringing Albania closer to the EU has been my personal commitment since my arrival 3 years ago and will be until I leave. I sincerely hope that accession talk will start very soon, and I fully join President von der Leyen in her pragmatic optimism that she has shown during her important visit in Tirana only a few days ago about the timing for the first IGSO.
I just want to conclude by thanking all the authorities present, wishing you a good discussion today, and know that the European Union will always be next to the justice reform and to the independent and integrated justice system in Albania. Shumë faleminderit. Thank you very much.